Mein Schwester, mein Mutter und mein Bruder sind schon bei mir eingezogen. Ich stand wie Eingeworselt der Tür. Mein Schlüssel bommelten noch in meiner Hand. Gelagter Drang aus der Kusch. Mein Lachen. Gestelen aus einem anderen Leben. Kissen sonden den Fleur, mit pinkfarbenem Filzstift beschriftet mit Bratzchen. Das Brautkleid meiner Schwester hing wie ein weißfleckter Besatzung an der Gartenenstange im Wohnzimmer. Ich riecht Michigan nur etwas früher ein. Macht dir nix aus, oder? Sagt sie grinsend. Hinter arrangiert mein Mutter silbern Tablets auf der Küchenthek, als Word, sie noch hier wohnen. Mein Bruder trug ein weiter Kiest hierin zum Vorsitz hin, als war alles völlig normal. Hallo zusammen, ich bin Mara Collins, 30 Jahre alt. Falls glott, wisst, wie das ausgeht, juk, denn in diesem Tag ging es nicht Hochzeitsgos. Es war der Moment, in dem mir klar word, das familiar entsprach sich wie ein Einbruch mit einem Lächeln anfühlen können. Ich hat dieses Haus vor 3 Jahren gekauft. Jeden Zentimeter davon hat ich mir durch schlaflos Nächte und unselige freiberuflich Projekt bis an die Deck verdient. Als mein Hypothek endlich beselt war, hat ich auf diesen Marmorfliesen gewöhnt. Das wissen sie. Und trotzdem machten sie aus meinem Zufluchtsort ein Brotliger. Mama, fragte Trevor. Warum hast du Michigan nicht vorher gefragt? Ach Liebes, es ist doch nur für ein Wosch, sagt sie und winkt ab. Du wohnst doch allein. Der Platz sollt nicht ungenutzt bleiben. Mein Bruder lachte. Als Familienschwallen. Die Luft rock metallisch nach Kleingeld und altem Graul. Auf der Küchenthek stand mein Lieblingsdas, gefüllt mit dem Lippenstiftfleck einer anderen. Ein klein, still Verletzung. Ich lächelte, aber es war keine Freundlichkeit. Es war Berechnung. Wenn sie dachten, ich war das durchgehen lassen, hatten sie vergessen, für das doch über dem Kopf besollt hat. In dieser Nacht waren sie das Gastezimmer dekorieren. Auf nicht ich meinen Laptop und begann, etwas zu planen, das sie beruhen lassen wird, so früh eingezogen zu sein. Am nächsten Morgen glitt Sonnenlicht über den Parketboden und Brückkissen, die nicht mein waren. Die Hochzeitsgeu meiner Schwester glänzten im Kamin. Mamas Morgenmantel hing über meinem Stall. Der Duft ihres Rosenparfums hing überall, derselbe Duft, den sie immer auf mein Zugnis sprüht, wenn ich sie enttäuscht hat. Ich goss mir Kaffee ein und fan nur en Kaffeenierten vor. Hat den gekauft. Murmeltich. Ich, zwitschert Mama. Du solltest vor der Hochzeit auf Kaffee verzichten. Stress lasst die altern. Ich lächel gequält. Stress lasst die nicht altern, Mama. Menschen schon. Am 9 morgens war das Haus zum Filmset geworden. Mein Bruder schleppt die Kamerausrüstung für die Vorbereitungen zur Hochzeit hierin. Wir filmen von hier aus, Birkendet, Das Licht ist perfekt wofür? Für unseren Behind-the-Scenes-Vlog. Du wirsten lieben, Severo und Delton mein Wohnzimmer in ein Produktionsstudio. Mein Schreibtisch verschwand unter Make-up-Paletten. Der Verlobt meiner Schwester kam mit einem Ringlicht und einer Flasch Champagner. Your family ist Daughter Wansen, lachte ihr. Wie in einer Reality-Show. Ich starred in die Lenz, die auf mein Couch direkt war, und spurt, wie etwas in mir Nachlius. Kein what? Etwas Scharfiers. Klarheit. Als ich dieses Haus kauft, hatte ich alle Papier alien unterschrieben. Mama hat gesagt, ein Haus ist zu viel Verantwortung für ein einzelnes Mädchen, jetzt geben sie erregt, indem sie es wie gemeinschaftliches Agentum behandelten. Ich entschuldigt Michigan, ging in mein Büro und schloss die Tür. Madison, mein Kollegin und Bestfreundin, nam's sofort ab. Du klingst wie jemand, der sich in einer Geiselnahme versteckt, sagt sie. Kann ich sein. Sie sind eingezogen. Alle. Jeder einzeln berechtigten Hirschlich. Sie lachte, leise und bemerkt den meinen Tonfall. Okay. Was ist dein Schritt? Kein Streit, sagt ich. Eine Erinnerung. In dieser Nacht waren das Haus von Gelagter erfüllt war,
Sucht ich in meinen Unterlagen nach einem Dokument, von dessen Existenz nur wenig wissen. Die Mittegentumsklausel, die ich einst zu meinem rechtlichen Schutz hinzugefügt hat. Sie gab mir das Recht, das Anwesen vorübergehend und Vorankundigung zu vermeiden, falls es gerblich genutzt wird. Ich sah zu meiner Schwester hinaus, die im Spiegel ihre Hagelöbt probt. Herzlichen Glückwunsch, flüstert ich. Dein Verenstaltungsort hat sich gerade geändert. Am Montag klang das Haus nicht mehr wie meins. Alles war vollgestalt. Lockenstab, Blumenbander, Champagnergläser. Der Rhythmus meines eigenen Lebens war unter dem Soundtrack eins anderen verschwunden. Ich saß auf der Bettkant. Der Laptop leuchtete im Halbdunkel. Die Klausel im Mietvertrag blinkt auf meinem Bildschirm wie ein Geheimnis. Der Eigentümer behält sich das Recht vor, das Objekt im Fall einer Lauter Gesellschaftsstrategie vorübergehend an eine Firma zu vermeiden. Das Drehen eines Hochzeitsvlogs sollte so. Sie hatten bereits 6 Videos gedreht. Ich verfasst ein E-Mail an eine lokale Produktionsfirma, Golden Gate Film Rentals, Dieselby Firma, die Michigan schon einmal gefragt hat, ob sie mein Haus für einen einwöchigen Dreh mieten kann. Sie hatten $15,000 gebeten. Damals hatte ich abgelehnt. Hut abend schrieb ich. Sofort verfügbar. Als ich auf Senden klickt, spürt ich meinen Puls. Es war kein Reich. Es war Rückeroberung. Und pralt mein Mutter am Telefon über Lautsprecher mit der Villa, die sie vor der Hochzeit gemietet hat. Mein Schwester habt ihr gelobt wieder vor meinem Spiegel andert wurde, die sie nicht verstand. Liebe, Respekt, für immer. Mein Bruder diskutiert über die Lichtverhältnis. Ich ging unbemerkt in einen vorbei, ein Statisten im eigenen Haus. Doch in meinem Kopf hat der Countdown begonnen. Am Abend kam die Antwort. Bestätigung der Drehplans von Mittwoch bis Samstag. Senkopfiges Team. Vertrag beschwagt. Ich drückte in leise aus beim Abendessen reicht mir mein Schwester ein Salatschüssel. Du bist aber still, Mara. Ich denke nur nach, sagt ich über den Platz. Platz? Wir sind doch bald weg. Mama lachte. Nach der Hochzeit. Klar, murmelte ich. Nach der Hochzeit. In dieser Nacht versteckt ich den unterschriebenen Mietvertrag hinter dem gerahmten Foto von meinem Schulabschluss. Das, auf dem Kinder von innen erschienen war. Die Ironie brachte Michigan fast zum Lachen. Madison schrieb, hast du das wirklich getan? Ja, du bist gemein. Nein, tippte ich zurück. Ich bin organisiert. Als ich in die Küche zurückkam, war die Champagnerflasche schon wieder offen. Mein Schwester gekehrt. Universität Seifenblasen auf meinem Teppich. Entspann-dich, sagte sie. Ist doch nur Zug. Genau, flüstert ich hab Glas auf. Bald gehört es jemand anderem. Draußen war der Nebel das Haus dichter, wie ein Geheimnis, das sich selbst hütet. Am Morgen ward mein Plan bereits in Gang kommen. 8 o'clock klopft es in der Tür, scharf, selbstbewusst, professional. Mein Schwester schlürft gonnend in ihrem Satinmorgenmantel zur Tür. Bestellt denn so für schon etwas? Als sie aufniet, rollten 6 fremd in schwarzen Golden Gate Filmverleihshirts MIT-Equipment-Koffern hierin. Guten Morgen. Wir sind hier für den einwöchigen Dreh, sagt der Mann fröhlich. Wir sollen sofort MIT dem Aufbau beginnen. Mein Schwester blinzelt. Dreh? Welcher Dreh? Der Mann sah auf sein Klemmbrett. Gewerbemietvertrag unterschrieben von Mara Collins. Erlichelt Michiganen. Sie müssen Miss Collins sein. Ja, sagt ich nehm einen Schluck Kaffee. Die Küchenbeleuchtung ist, mittagsideal. Für solchen Sie, 3 Sekunden lang nicht über den Boden zu kratzen. Niemand hielt den Atemen. Dan brach Chaos aus Mamas Stimme überschlug sich. Mara, was soll das für eine Arbeit? Fragte ich ruhig. Ein Filmteam hat das Haus gemietet. Musst aus Sicherheitsgründen umsehen. Mein Bruder lachte nervös. Das geht nicht einfach so, sagt ich sag das Dokument hover. Doch, kann ich. Unerlaut Gorblich Nutzung für zum Verluste Rex. Les das Kleingedruckt.
Ihr Gesichtsaustrug verfinsterten sich. Unglaubigkeit, what? Verlegenheit. Der Hauptproduzent Pfiffleis. Sollen wir sie erstmal rauscheln? Fragt ich. Waren das Team Chimeras und Softboxen, Oslad und mein Schwester sich die Verschmier Wimperntusch abwischt. Mara, mein Hochzeit ist in 5 Tagen. Ich weiß, sagt ich sanft. Es gibt viel Hotels in der Nähe. Ich kann dir helfen, eins zu finden. Du bestrafst es nie, erwidert ich. Ich stell die Realität in Rechnung. Mama versucht ein, let's mal zu appellieren. Wir sind Family. Ich sah in die Augen. Family braucht keine Erlaubnis, Grenzen zu respektieren. Innerhalb einer Stunde standen ihr Autos am Straßenrand, die Koffer Vollgepackt mit Kleidern und Blumenkassen. Mein Bruder murmelt etwas von Verrat, als die zu zuschlug. Ich winkte nach von der Veranda. Drinnen hat das Filmteam mein Gestalin stuck in ein Set verwandelt, aber es war wieder meins. Jed's Licht, das SI aufstellten, fühlt sich en wie Sonnenlicht nach einer langen Sonnenfinsternis. Als das let's Kabel abgerollt war, reicht mir der Produzent den Scheck für die Anzahlung. Ich schätze die Schnellabwicklung sehr misscollens. Sie haben unseren Dreh gerettet. Ich lächelte. Sie haben keine Ahnung. Draußen sah ich zu, wie die SUVs meiner Familie im Nebel verschwanden. Zum ersten Mal in dieser Woche mit das Haus auf. Am nächsten Tag gegen Mittag klingelt mein Handy ununterbrochen. Verpasst Anruf. Mama 9, Schwester 7. Unbekannte Nummer 3. Wahrscheinlich Verlobter. Ich ließ sie klingeln, bis das Rauschen übertant ward. Das Filmteam arbeitet wie ein Uhrwerk. Kabelschlangelten sich durch den Flur. Der Duft von Kaffee und Sagespannen diep Michigan zum ersten Mal seit Jahren fühlt sich das Haus lebendigen, ohne Michigan auszulagen. 1400 Hours kem Mama trotzdem. Sie klingelt nicht, sondern kem einfach hierin. Als obi die Schlosser sie nacherkannten. Ein Scheme verblendet sie. Was soll der Zirkus? Sich sie. Einen Mai-Vertrag, sagt ich. Du hast uns sehr vereinbarem gebrochen, als du mein Haus in ein Reality-Show verwandelt hast. Ihr Stimme abertant das zum Mender gerät. Du blamierst uns vor den Freunden deines Großvaters. Vor der Hochzeit. Ich suchte mit den Achseln. Dan sag vielleicht die Vorhochzeitsbesichtigung mein Schlafzimmers ab, die Crew versucht, Michigan nicht anzustaren. Ich blieb ruhig. Die Stillverunskert, sie immer mehr als just grei. Sie büht sich nachher und Sicht. Wir haben dich besser ersigen. Ich sah in die Augen. Nein, hat Michigan ruhig ersigen. Das ist ein Unterschied. Draußen wartet mein Schwester in der Einfahrt. Ihr gestwollenen Augen verbargen ein Sonnenbrill. Mama sagt, du hast den Verstand verloren. Ich hab mein Grenzen gefunden. Ich sagt, du ruinierst mir die Woche. Korrekter. Du hast mein Zurst ruiniert. Sie kam nachher. Wenn das viral geht, werden dich alle hassen. Ich lächelt schwach. Sollen sie doch. Hasselt immer noch als Interaktion. In dieser Nacht scrollt ich durch ihr neuen Posts, die Bildunterskriften verdretten die Geschichte. Mein eifersüchtige Schwester hat es rausgeschmissen. Die Kommentare spalteten sich. Mich voll und Misstrauen. Ich antwortet nicht. Schweigen war die Basierwall. Madison riefen. Sie nutzen Mitleid als Waff. Alles okay bei dir? Mir geht's gut, sagt ich. Sie schreiben nur den zweiten Akt für Michigan. Ich warf einen Blick auf den Einzelungscheck auf meinem Schreibtisch und den Drehplan des Filmteams, der am Kühlschranklet. Mittwoch bis Samstag, wir Tage Filmmaterial, ton und. Kontrolliert's Chaos. Und am Sonntag, dem Hochzeitstag meiner Schwester, war das Haus endlich wunderschön leer sein. Am Freitag packte das Filmteam sein let's Kamera ein und verließ das Haus, das noch frischer Farb rock. Die Luft rock noch frischer Farb und still. Kein Parfüm, kein Lachen, das nicht von mir kam. Zum ersten Mal seit Wochen kann ich das Summen meiner eigenen Gedanken hören. Ich goss mir Kaffee in mein Lieblingsdas, die mit dem Lippenstift meiner Schwester befleckt war,
UND Baktit den Sonnenaufgang über der Bucht. Die Hochzeit war morgen. Mein Handy vibriert mit eine Nachricht von Wir müssen reden. Natruf. Ich hatte sie beinahe ignoriert, aber Neugier ist gefahrlich. Als ich in der Genietätenvilla ankomme, war die Spannung wie schwul. Mama stand in der Tür, ihr Stimme brüchig. Dein kleiner Stunt hat uns zusammen gekostet, Mara. Mein Schwester lief hinter auf UND den Schleier halb festgesteckt. Die Videografin, die wir engagert hatten, haben abgesagt. Sie sagten, dein Projekt hat einen Terminkonflikt verursacht. Ist dir überhaupt klar, was du getan hast? Ich musterte sie. Die Mutter, die Michigan Zoom Schweigen erzigen hat. Die Schwester, die mein Behandeln wie die Luft Zoom Atmen behandelt hat. UND ausnahmsweise suchte ich nicht zusammen. Mir ward klar, dass du zu fragen in mein Haus eingezogen warst. Ich sagt, du hast ein Erlaubnis gefilmt. Du hast mein Adress online gestellt und mein Sachen als Requisiten benutzt. Jede Handlung hat Konsequenzen. Verlobter erst gien mit angespanntem Kiefer. Wir kriegen das schon hin, Mara. Vielleicht kennst du ja einfach. Nein, unterbrach mein Stimme sanft, aber bestimmt. Du wirst es auch ohne Michigan schaffen. Ich dreht Michigan Zoom gehen. Wart, sag mein Schwester plötzlich mit zitternder Stimme. Kommst du in Nixons morgen? Du bist mein Tresugen. Die Ironie bracht Michigan Zoom locken. Ich glaub, dies Position word Hutzedig von Überheblichkeit besetzt. Gesicht verzig sich. Und einen Moment lang huscht die Anflug von Schuldgefühl über Gesicht, aber es reicht nicht, sie zu verbrennen. In diesem Abend schickt ich ein E-Mail an die Catering-Managerin, die angerufen hat, die Gastsel zu bestätigen. Bitstreichen sie einen Namen von der Gastelist, Mara Collins. Dan auf nicht ich einen Ordner auf meinem Laptop mit der Bezeichnung, Terhandia Gentum. Das Haus lief zwar noch allen auf meinen Namen, war aber nun mit der Mietzelung und eine Rechtsstaatsversicherung, bei deren Einreichung mir mein Anwalt geholfen hat, abbezelt. Sie hatten mein Zoohaus in Besitz genommen. Ich erlangt meinen Frieden zurück. Morgen word ihr Hochzeit stattfinden, und damit auch mein Stillreich. Der Samstag erstrahlt in hellem Licht. Das Sonnenlicht von San Francisco ergoss sich über den Rasen der Villa, und ströt es auf die Genietätenstuhl, die Champagnerturm und den Blumenbogen, der Meer war als, mein erstes Auto. Ich beobachtet das Gestehen von der Aussichtsplattform aus, den Kaffee in der einen Hand, die still in der anderen. Ich hat geplant, nachher heranzugen, aber Neugier ist ein Magnet, der sich als Selbstbeherrschung tarnt. Und ten wardeten die Gast. Wie glanzend Postkarten dranken sich die Gast. Mein Mutter schwett zwischen den Tischchen, ihr Stimme zuckersis. Mein Bruder streamt alles live für sein Follower. Mein Schwester funkelten spitzy, wandelns Werbegesicht. Dan sah ich den Cateringwagen verfahren, doch es war kein Catering. Ein weißer Lieferwagen mit dem Aufdruck Golden Gate Film Rentals rollt die Auffahrt entlang. Dieselbe Crew, die ich Anfang der Woche engager hat. Sie winkten mir zu, als sie Michigan auf dem Hügel entdeckten. Ich winkt einmal zurück, stummes Zeichen. Der Leiten Produzenstieg aus, das Klemmbrett in der Hand. Wir drehen den Hochzeitswerbespot, ma'am. Im Vertrag steht uneingeschränkter Zugang. Ich hat den Zusatz selbst unterschrieben. Dieselbe Klausel, anders weg. Innerhalb weniger Minuten kreist den Kameras den Garten. Mikrofon baumelten. Gast tuschelten. Mamas Lacheln start mitten in der Pose. Was ist das? Flüstert sie. Ein Dokumentarfilmprojekt, sagt der Produzent. Die Geschichte von Family, Liebe und Besitz. Miss Collins hat zugestimmt. Kopfie drehten sich. Mein Name schwett wie Funk durch die Mensch. Ich ging langsam hinunter, ruhig wie ein Predigt. Entspann dich, sagt ich. Du wolltest doch im Rampenlicht stehen, der Schleier meiner Schwester zittert. Mara, hör auf. Bit. Das ist mein Tag. Ich nickt. Genau. Und jetzt sieht jetter. Du wirklich bist.
We den Hochzeitswoche Einschwangenhat, die Chimeras Schwenkten, als mein Mutter nach meinem Armgriff. Das kannst du nicht machen. Ich lächelt. Recklich Gessehen schon. Du hast Michigan zuerst on mein Zustimung gefilmt. Die Gasflüsterten, ihr Handys suchten SI. Die perfekt Fos Saud Zerbrack wie Glas. Mein Schwester word Blas unter der Kalifornischen Son. Ich butte Michigan so nah vor, das nur SI Michigan Horn kann. Du hast mir beigebracht, still zu sein. Ich hab gelernt, strategisch vorsigen. Dan want ich Michigan in das Team. Pack dir Sachen. Das ist die Aufnahme. Als SI Gen, herrscht still auf dem Rasen, schwerer als Applaus. Mein Family stand wir starte, gefangen in den Trümmern ihrer eigenen Inszenierung. Ich had ihr Hochzeit nicht ruiniert. Ich had SI enthult. Am Sonntagmorgen hat das Internet getten, was es immer tut, die Wahrheit durch Ungläubigkeit verstärkt. Clips vom Hochzeitsshooting verbreiteten sich wie ein Laufor. Gast hatten Bruchstück gepestet, beaver innen klar Word, was, sie hatten es Meiderlet. Der Zusammenbruch der Brot, die Verlegnung der Mutter und die Schwester, die inmitten all dessen ruhig stand. Die Kommentar spalteten sich wie in einem Durchsale. Halb Mitleid, halb Lob. Sie verdient Grenzen. Solche Familien ruinieren einen still und Lies. Team Mara. Ich antwortet auf keinen einzigen. Schweigen, hat ich gelernt, ist ein eigen Form der Abschlusses. Mama rief in diesem Abend noch einmalen. Ihr Stimme war klein, brüchig. Du hast uns zerstört. Nein, sagt ich leis. Ich hab dich dokumentiert. Sie versucht zu sprechen, aber Atemstockt, beaver sie die Wort aussprechen konnte. Ich bin dit das Gespräch und like das Handy mit dem Display nach unten auf den Tisch. Draußen sagt der Nebel wie Vergebung über die Bucht und sucht nach einem Ort zum Landen. Ich stand am Fenster des Hauses, in das sie einst einstrungen waren. Mein Spiegelbild sah jetzt anders aus, nicht harder, einfach nur real. Ein Nachricht von Madison blinkt auf. Alles okay? Tja. Und was nun? Ich lieb. Die Naxen Wochen verbracht ich damit, die still in Jed's Zimmer zurückzubringen. Der Teppich, den sie mit Champagner befleckt hatten, ward schleißlich doch sauber. Der Lippenstiftfleck auf meiner Tasse war verblasst. Das Haus gehört mir wieder, recklich, emotional, spirituell. Dan kam eins Nachmittags ein Umschlag. Kein Name, kein Absenderdress. Deren ein Scheck über $12.000 und ein handschriftlich Notiz meiner Schwester für die Caution, die du beim Einzug verloren hattest. Es tut mir leid. Ich starrte in Langen. Nicht aus Vergebung, sondern aus Respekt. Endlich hat sie etwas bezahlt. Ich leg den Scheck in ein Schublade und ging auf den Balkon. Die Stadt skimmert, rastlos und lebendig. Urgendwo unten drang an Jebetins, harmloses locken her auf. Ich nippte in meinem Kaffee und lächelt. Gerechtigkeit war nicht mit wat gekommen. Sie war mit Klarheit gekommen. Denn manchmal ist die Stillstreik nicht Zerstörung. Sie ist Besitz. Und meiner war wohlständig.